Anybody who doesn't understand Tamil here? So, so இது வந்து ரொம்ப குழுக்கியலாக தமிழ் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கலந்தே வச்சுக்கலாம். So gets to understand more and the panelists can also speak more effectively. So startup team, I don't think we need introduction here. Does anybody want a small intro to startup team? Startup team first time யாரும் கேள்விப்படுறாங்க இருக்கீங்களா? Okay. So Startup TN is an organization of the state government of Tamilnadu, and we are mandated with building the startup and innovation ecosystem in the state. We are a fairly young organization. We are about 2 years old with the private. So the Tamilnadu government's first CEO and MD getting it. We have these past 2 years we have been able to take Tamilnadu from about 2,500 DPA startups to 7,000 plus. As on date, we are nearing 7,000, which is like at least 3 times right now. All this in just 2 years. So DPA registration is one of our North Star metrics. Some of our flagship initiatives are TAN Seed. I guess a couple of even more. Sham, they were all part of the TAN Seed cohort. Then another SC/ST fund, which is a 50 crore fund for the SC/ST community, keeping in line with the DMK government's social justice initiatives. This was the first of its kind in India. Then we have a couple of other initiatives at regional level. So we are one of the first state missions to have hubs across Tamil Nadu. So when we started Startup Team, we made sure that we shouldn't just copy paste other missions. And one thing that we wanted to do was diversify the growth across the state. So we have about 8 hubs in outside of Chennai today. And at Startup Team, I take care of partnerships at the Chennai hub. So this is a small just about Startup Team. Probably during the lunch session, if you have any questions, we can take it up. Let me start my question with who wants to go first? So I go with money, right? So I have been part of this ecosystem since at least 2012. Startup ecosystem I have been part since 2012. 2013 or 14 we started Coimbatore startups. இப்போலாம் பார்த்துருக்கோம் இத்தனை வருஷம் இந்த ஈகோசிஸ்டம்லேயே இருந்திருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க இத்தனை வருஷம் ஈகோசிஸ்டம்லேயே இருந்திருக்கீங்க அது எப்படின்னு கேட்கும்போது நான்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இருக்காரு, அது யாருன்னா மணி பார்த்து எங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் அப்லாம் வந்து நான்லாம் கேள்விப்படுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சு ஃபின்டெக் வாஸ் நாட் ஈவன் அ பஸ்வேர்ட் ஆர் ஃபின்டெக்னு யாருக்கும் தெரியும். நான் ஃபஸ்ட்டு மணிக்கிட்ட பேசும்போது கேட்குறேன் என்ன பண்ணுறீங்க மணினா நாங்கள் ஒரு ஃபின்டெக் கம்பெனி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு ஃபின்டெக்கா கேள்விப்படுற மாதிரி இருந்தது. ஸோ பேக் தென் ஹி வாஸ் இன்டு சர்வீசஸ். ஐ கெஸ் in Hyderabad he was into services. So he has been a staple of this ecosystem. He has been a long time entrepreneur, seen a lots of ups and downs, and someone I personally look up to, right? So where does all through these 10-15 years you have stuck to fintech? Why? How services related? How did cloud banking come in? Hello. Thank you so much, Lex Venture, for providing this opportunity. எல்லாரும் பயங்கர சீரியஸாக இருக்கீங்க. I'd like to make it as interactive as possible. ஷாம்லாம் பயங்கரமாக பேசுவாங்க. See, I'd like to நானும் உங்களை மாதிரி அந்த இடத்துல உட்காந்து நிறைய செஷன்ஸ் கேட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்களும் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டால் தான் நிறைய ஆன்சர்ஸ், ப்ராப்பர் ஆன்சர்ஸ் யூ வில் ஆல்சோ டேக் அவே. That will be one of the takeaways. So coming back to the question I will ask, I mean, been an entrepreneur from 2008. So we were started doing services, நிறைய application development, mobile app எல்லாம் நிறைய பண்ணோம். Then my founder wants to stay focused on only one domain. So we niched into financial services. So அதில் niche பண்ணோம். Then when we enter into financial services, that itself it's a huge financial services itself. So there are payments, lending, there are insurance, wealth management, there are plenty of things there. So we get into lending. So then we approached banks. We wanted to go with ஒருத்தர் எங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா, anyways you are going to do a software development, right? So where the cash is king, எங்கே கேஷ் நிறைய இருக்கும் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னாங்க. So we thought,
okay, bank is where the entire cash is resides, right? So we went to banks and we stay focused. We've been doing services for the past 6 years. Banking layer work பண்ணோம். We thought service is not a cup of tea. So another we started the product 2017 la we did a small POC and then we put it a stall in Singapore Fintech Festival or stall on photo. We've got a huge response. இப்படி பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எல்லாரும் நிறைய கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டாங்க. ஸோ வி தாட் கேன் வி மேக் இட் அஸ் அ ப்ராடக்ட். ஸோ வி ஸ்ட்ரிக்ட்லி சே நோ டு த சர்வீசஸ் வாட் வி ஹவ் பீன் டூயிங் அண்ட் தென் வி கம்ப்ளீட்லி பிவட்டட் ஆர் கம்பெனி டு அ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி. ஸோ வி ஹவ் ரீசன்ட்லி raised a small seed funding also. So that's the history. I'll explain more in the later. So coming to Amit, a fellow Coimbatore, at least he has become a fellow Coimbatorian last decade or so. And our first time Coimbatore meet பண்ணிட்டு அவர் ஆஃபீஸ்க்கு இன்வைட் பண்ணார் என்ன அரௌண்ட் 2014 or 15. அண்ட் அவர் இந்த ஏரியா வந்து நீங்கள்லாம் வந்து சென்னைக்காரங்களுக்கு வந்து கோயம்புத்தூரே வந்து ரொம்ப பட்டிக்கார மாதிரி தெரியும். இது கோயம்புத்தூர் வந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் வெளியே கோவைப்புத்தூர்ங்கிற ஒரு ஏரியா. அங்கெல்லாம் நாங்கள் போகவே மாட்டேங்குது, அது வேலையே கிடையாது. என்னடா இங்கே கூப்பிடாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஒரு 1 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டு மேலாம் பேசிட்டு வந்தோம். பேசிட்டு கீழே வரும்போது கீழே வந்து ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு போர்டு போட்டிருந்தது, ஏதோ கிளினிக் போர்டு போட்டிருந்தது. அமைத்து வந்துட்டு அமைத்து என்ன டாக்டருக்கு வாடகை விட்டுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லைங்க நான் தான் அந்த டாக்டர் அப்படின்னு. டாக்டர் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, in my mind at least I always believe there are 2 people who are the last to adopt technology. First is doctors, second is auditors. அவங்ககிட்ட போய் ஒரு டெக்னாலஜி வித்து சொல்லி கொடுத்து முடியவே முடியாது. ஒரு டாக்டர் இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி சொல்யூஷன் எடுத்து எங்கே சும்மா வெப் டெவலப்மெண்ட்டு ஆப் டெவலப்மெண்ட்னா அப்போ கூட பரவாயில்ல, ஒரு நிஷா போகிற ஹவுஸ்டிங்னு எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. என்ன பிராண்ட் கிளம்புன வண்டி எடுத்தால் தான் மறுபடியும் உள்ள போய் கிளினிக்லாம் பார்த்தா அவர் லைஃப் ஜார்லாம் கட்டி நாங்கள் ஒரு 2 hours. So I'll never forget that day. It was a shock to me, right? So Amit, tell me how you arrived at Server Cake from your journey as a doctor to a technocrat. How did that come? எல்லாருக்கும் வணக்கம். I thank Nishant for this opportunity. Let's venture. என்னோட ஜேர்னி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஐ திங்க் நிறைய இடத்துல ஜேர்னி இன்னும் ஷேர் பண்ணதில்லை. ஏன்னா சர்வர் கேக் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. என்னோட ஜேர்னி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள்லாம் சின்ன குழந்தையா எல்லாரும் இருந்தப்போ நீ என்னவா ஆக போகிற இப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்கான கொஸ்டினாக இருந்திருக்கும். ஐ திங்க் இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே மோரார்ல சிமிலர் ஏஜ் இருக்குது. ஸோ ஒரு 8 வயசு 10 வயசு 7 வயசு 12 வயசுல இருக்கும்போது இது எங்கே திரும்பினாலும் கேட்குற ஒரே கேள்வி, வாட்ஸ் யுவர் ஆம்பிஷன், நீ என்னவாக போகிற அப்படின்னு. ஸோ அப்போ சைல்டுஹுட்டில் எங்களுக்குள்ளே இருந்த ஆம்பிஷன் என்னன்னா, எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு 2 பேருக்குமே வந்து குழந்தைங்களை வந்து எப்படியாவது டாக்டர் ஆக்கிடணும். இது எல்லார் வீட்லேயும் இருந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸோ எங்கள் வீட்லேயுமே இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸோ அப்போ இட் காட் இன்கல்கேட்டட் உள்ளுக்குள்ளே, நம்ம என்ன ஆக போகிற, டாக்டர் ஆக போகிறோம், எதுக்கு படிக்க போகிற, டாக்டருக்கு படிக்க போகிறோம். ஸோ இப்படி தான் அந்த சைல்ட்ஹுட்லேருந்து நமக்குள்ள ஒரு ஆம்பிஷன் நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ தட் ஹேஸ் பீன் இன்ஃபியூஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இப்படி போயிட்டு இருந்தது. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போது ரொம்ப புதுமையான ஒரு விஷயம். எல்லார் வீட்லேயுமே ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் எங்கே அனுப்புவாங்க, ஒரு மியூசிக் கிளாஸ், ஒரு டான்ஸ் கிளாஸ், இந்த மாதிரி ஒரு டைம் பீரியடில் தான் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போனேன். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்ப்யூட்டர் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அப்புறம் அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது சென்டரை நானே எடுத்து நடத்துகிற அளவுக்கு அன்னைக்கு இருந்த லாங்குவேஜஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு எங்கள் சாரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் நடத்துகிற சாரால் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. எனக்கிட்ட அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்தாரு. டெய்லி நீ தான் 4-5 வருஷமாக வந்துட்டு இருக்கிற, நீ ஏன் கிளாஸ் எடுக்கக்கூடாது, நீ ஏன் எடுத்துரு அப்படின்னு. ஸோ அப்போ ஆரம்பித்த அந்த ஜேர்னி. ஸோ ட்ரௌசர் போட்டுட்டு கிளாஸ் எடுப்பேன். என்னோட ஸ்டூடெண்ட்லாம் யார்
காலேஜ் படிக்கிறவங்க. ஸோ தம்பி 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 எனக்கு அப்போ சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இருந்ததே 3 கம்ப்யூட்டர் தான். ஒரு செக்ஷன்ல 20-25 பேர் படிப்பாங்க. ஸோ நம்ப மாட்டீங்க, எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட்டை 1.5 வருஷம் கோர்ஸ் நான் எடுத்தோம் அப்படின்னா. ஸோ 6 months மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்ச ஜேர்னி அப்படியே கிராஜுவலாக டெவலப் ஆகி 2001ல் வெப்சைட் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் HTML-ல அப்படியே கொஞ்சம் கிராஜுவலாக ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது. அப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு. பேரலாக நம்மளோட ஆம்பிஷன் என்ன, டாக்டர் ஆகணும், அதையும் விட முடியல. ஸோ இந்த படத்துலலாம் சொல்கிற மாதிரி லவ்லையும் ஜெயிச்சு லைஃப்லையும் ஜெயிக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஒரு டாக்டர் ஆகி டெக்னாலஜியும் ரன் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளே ஓடிட்டே இருந்தது. ஸோ 12th அப்புறம் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ மெடிசினும் ஒரு பக்கம் ஃபிசியோதெரப்பி ஜாயின் பண்ணி படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ அப்படியே பேரலாக இந்த கம்ப்யூட்டர் ஜேர்னியும் ட்ராவல் ஆச்சு. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து சர்வரில் கொண்டு போய் ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அவுட்புட் இன்றைக்கும் அது வர்றது இல்லை. அது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோரினே நான் சொல்லுவோம். கிளைண்ட், கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அண்ட் த டெவலப்மெண்ட் டீம். ஸோ மாற்றி மாற்றி அந்த ட்ரையாங்கிள் ஸ்டோரி நடந்துகிட்டு இருக்கும். ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. 2007ல் தான் எனக்கு ஸ்பார்க் ஆச்சு. இது என்ன சேலஞ்சு, இது ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு அதை அட்ரஸ் பண்ண என்ட்ரு ஆகும்போது தான் அந்த ஹோஸ்டிங் சர்வர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஒரு செக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. ஸோ ஜென்ரலாகவே நமக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு ஃபீல் என்னன்னா, எது சேலஞ்ச் நமக்கு அதிகமாக கொடுக்குதோ அது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஸோ 2007ல் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் ஒரு 95% ஆக்கிட்டு 95% அப்படியே ஹோஸ்டிங்குள்ளார அப்போ தான் என்ட்ரு ஆனோம் அப்படின்னா அப்போல்லாம் web.com தான் இருந்தது. ஸோ பெருசாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய க்ளவுட் அடாப்ஷன்லாம் அன்றைக்கி கிடையாது. அன்றைக்கி போய் க்ளவுடுங்கிற வார்த்தையே ஃபஸ்ட்டு கிடையாது. ஸோ அன்றைக்கி எல்லாருமே ஹோஸ்டிங் அப்படிங்கிறதுல தான் இருந்தது. ஸோ அப்படி ஆரம்பித்த ஒரு ஜேர்னி ஸ்லோவாக ஒரு டொமைன் ஷேர் சர்வீசஸில் ஆரம்பிச்சு எப்போவுமே உள்ளுக்குள்ளே என்ன ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு இதை பண்ணிட்டோம், அடுத்து என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம், அடுத்து என்ன பெருசாக பண்ணலாம். எப்போவுமே மனசுக்குள்ளே ஓடுறது நம்ம 1 kilometer ஸ்பீடில் ரன் ஆகிட்டு இருந்தாலும் 1000 kilometer ஸ்பீடில் எப்படி ஓடுறது அப்படிங்கிற எண்ணம் உள்ளுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி ஆரம்பித்த ஜேர்னி 2012ல் ஒரு ஃபுல்லி மெச்சோர்டு ஹோஸ்டிங் கம்பெனி, பேர் மெட்டல் சர்வர், டெடிகேட்டர், விர்ச்சுவல் மிஷின், இமெயில் ஹோஸ்டிங். ஈவன் இமெயில் ஹோஸ்டிங்கே கூட எப்படி கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த அவுட்லுக், யாகு, ஹாட்மெயில் இதெல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது, நம்மளால ஏன் அதை கொடுக்க முடியல நம்ம கஸ்டமர்ஸுக்கு. ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணி தான் ஒரு மெயில் கேட்வேங்கிற ஒரு ப்ராடக்டே எங்களுக்கு உருவாக்கணும் அன்னைக்கு. ஸோ 2012ல் ஃபுல்லி மெச்சூர்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு, எல்லா சர்வீசஸும் கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு, டேட்டா சென்டர் இருக்கு. ஸோ அப்போ டேட்டா சென்டருங்கிறது என்னன்னே தெரியாது, எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. சரி அதை ஒரு ரவுண்டு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ராஸ் த குளோப் ஒரு ட்ராவல் பண்ணி எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தான் வந்து யோசிச்சா, இதை பண்ணணும் அப்படின்னா நிஜமாவே ஒரு பெரிய ஜெயண்டால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். குறைஞ்சது ஒரு 2000, 4000, 5000 கோடி வச்சிருந்தா மட்டும்தான் ஒரு டேட்டா சென்டருங்கிறதே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்தது. இதை நம்ம எப்படியாவது செய்யணுமே, இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பிக் வாட் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அதுதான் ஆன்சர். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இதை எப்படியாவது பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருந்துச்சே தவிர காசு இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியுங்கிற அந்த எண்ணத்தை தூக்கி வெளியே போட்டோம். ஒரு 5 வருஷம் R&D பண்ணோம். அரவிந்த் சொன்ன மாதிரி கோயம்புத்தூர்லேயே கடைக்கோடி கார்பரேஷனுடைய எல்லையே அதுதான் கோயம்புத்தூர். ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கும் போது இந்தியா ஃபுல்லாகவும் சுற்றி பார்த்தோம். எங்கே போனாலும் கேபெக்ஸ் இன்வால்மெண்ட் அதுக்கு அதிகமாக இருக்குது, காஸ்ட் ரொம்ப பல கோடி ரூபா தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கு. இந்த எண்ணம் சரியா தவறா அப்படிங்கிறத வந்து வேலிடேட் பண்ணோம். காசு இல்லைனாலும் இது எப்படி பண்றதுன்னு யோசிச்சப்பதான் நம்ம ஏன் நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே செய்யக்கூடாது இதை. Why don't we create a category where we can be the first? ஸோ ஆல்வேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று நம்ம பெஸ்ட்டாக இருக்கணும், இல்லைனா ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும். இந்த 2 ப்ராசஸ் தான் எப்போவுமே we used to follow. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா சென்டர் பண்ணுன்னு சொல்லவே முடியாது. ஆனால் கோயம்புத்தூரில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சோம். ஆமாம், அதுக்கு ஸ்கோப் இருந்தது. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 வருஷம் ஆர்என்டிக்கு அப்புறம் 2016ல் we started our first data center in கோயம்புத்தூர். ஒரு 5 years ட்ராவல் பண்ணோம். கோவிட் வந்தது. கோவிட் வந்ததோட தான்
ஒரு செகண்ட் உட்காந்து யோசிக்கிறதுக்கு நேரமும் கிடைச்சிது. ஏன்னா டேட்டா சென்டர் பிஸ்னஸ் இஸ் 24/7. சுடுதண்ணி காலில் ஊற்றுன மாதிரி எப்போவுமே ப்ரெஷர்லேயே தான் இருந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ்டு ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல். பட் அது ரொம்ப கேஷுவலாக, ரொம்ப ஜாலியாக, ஃபன் ஃபீல்டாக யூஸ் டு டேக் இட் ஃபார்வர்ட். ஒரே லொக்கேஷனில் 6 வருஷமாக இருக்கிறோம், நம்ம க்ரோ ஆகணும் அப்படிங்கும்போது தான் தென் வி டிசைடட் நம்ம வந்து அமேசான், கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட் இவங்களெல்லாம் நம்ம காம்பீட் பண்ணணும், அவங்கள மாதிரி நம்மளும் அடுத்து வளரணும். ஸோ நமக்குள்ளே இருக்கிற கேள்வி என்ன, நெக்ஸ்ட் பிக் வாட். ஸோ ஹோஸ்டிங் பண்ணோம், ஃபுல் ஸ்டாக்காக கொண்டு வந்தோம். நெக்ஸ்ட் பிக் வாட்டில் டேட்டா சென்டர் வந்தது, அதையும் பண்ணோம், அதையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணோம். ஐ வுட் சே வெரி ப்ரௌட். அந்த கோவைப்புதூர் லொக்கேஷன்ல இருந்து 100% அட் டைம் 6 வருஷம் எங்கள் கிளைண்ட் கொடுத்தோங்க. ஸோ தட் நோபடி கேன் அஷ்யூர் தட் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அதிலிருந்து அடுத்த ஜேர்னி என்ன அப்படிங்கிறப்போ ஒரு குளோபல் கிளவுட் ப்ரொவைடராக வரணும். தட்ஸ் வாட் அமேசான், கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட் இவங்கெல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க. நம்ம ஊர்லேருந்து ஏன் அதை செய்ய முடியாதா என்ன அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தோம். கோவிடுக்கு அப்புறம் 2022ல் மும்பையில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு ஃபெசிலிட்டி. ஸோ அப்படியே இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஒரு 8 லொக்கேஷன் வரைக்கும் இந்த 1.5 வருஷத்தில் ஸ்கேல் பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் இந்த வருஷம் குளோபலி ஒரு 20 லொக்கேஷன் ஸ்கேல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட் நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கிறோம். ரெண்டாவது, இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவ்வளோ சக்ஸஸ், இவ்வளோ விஷயம் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னோட கோஃபவுண்டர் வந்து ஒன் ஆஃப் த கீ ரோல் ஷீ பிளேட். ஷீ இஸ் none other than my wife. அண்ட் அவங்களுடைய கார்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் என்னுடைய கிரவுண்ட் லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் விச் கிளப்டு டுகெதர் டு bring it to a bigger extent where we are now. ஸோ அந்த விஷயத்தில் லைக் ஒரு கோஃபவுண்டர் இருந்தால் நம்ம ஒரு ஏ ஆங்கிளில் பார்ப்போம், they will see in a B angle. நம்ம ஒன்று கரெக்டுன்னு சொல்லுவோம், அவங்க தப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ there should be a person டு இன்சிஸ்ட். நம்ம செய்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் வந்து ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கராகவோ இல்லை ஒரு பர்சன் டு கரெக்ட் இட். ஸோ அப்படி போச்சு. அண்ட் அரவிந்த் சொன்ன மாதிரி லைக் வி மெட் இன் 2012-13 அந்த கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் வி பில்ட் இன் கோவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வித் தட் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் கிராஜுவலாக இட் ஹெல்ப் அஸ் டு மெச்சூர் வெல் எனஃப். அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் டீம் ஸ்பெஷலாக சொல்லணும் அப்படின்னா சிவராஜா சார் நிறையவே எல்லா ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன் சிமிலர் வே சர்வர் கேக்குக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியும், லைக் அதை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு மென்டர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், கைடன்ஸாக இருக்கட்டும், சஜஷன்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்டார்ட் அப் டீம் ஹெல்ப் அஸ் அ லாட் டு க்ரோ. அண்ட் சொன்ன மாதிரி மோகன் பேசிட்டு போனார், நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு எப்போவுமே வந்து ஏன் வெஸ்ட்லேருந்து மட்டும்தான் எடுக்கணுமா என்ன, நம்ம ஊர்லேருந்து இருக்கக்கூடாதா அப்படின்ட்டு வி காட் இன்ஸ்பயர்ட் M2P பிரபு அண்ட் இப்போபே மோகன். ஸோ அவங்க எல்லாருமே தே க்ரோன் இன் அ வெரி டஃப் என்விரான்மெண்ட். ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம்லேருந்து டெவலப் ஆகி இன்னைக்கு இவ்வளோ க்ரோ ஆகிருக்கிறாங்க. அண்ட் தே ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங் இன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அகெயின். ஸோ நான் அடிக்கடி சொல்கிறது என்னென்னா, எங்கேருந்து எடுக்கிறோமோ எடுக்கிற இடத்துக்கு நிறைய கொடுங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ தட்ஸ் வேர் லைக் ஆல் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் டூயிங். இன்னைக்கு சர்வர் கேக் வந்து ஸ்டார்டட் இனிஷியேட்டிவ் கால்ட் சர்வர் கேக் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமில் வி ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் ஸ்டார்ட் அப் சீட் லெவலில் அண்ட் கிவிங் கிளவுட் கிரெடிட்ஸ் அப் டு 500 lakhs வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணுறோம். அண்ட் இந்த இனிஷியேட்டிவை சிவராஜா சார் கோயம்புத்தூரில் லாஸ்ட் மந்த் நடந்த ஈவெண்ட்டில் தான் லான்ச் பண்ணாங்க. அண்ட் மோகன் கேவ் த ஃபர்ஸ்ட் சீட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் 10 lakhs டு அ ஸ்டார்ட் அப் கால்டு ஸ்டார்ட் இன்சைட்ஸ். அவங்களும் ஒரு ப்ராமிசிங்கான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃப்ரம் சேலம் அண்ட் வெரி ப்ராமிசிங் ஃபவுண்டர்ஸ் பிரேம் அண்ட் ஆனந்த். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் as a startup we need to grow from there and we need to come back and to support the fellow startup founders. This is how the journey of server cake is till date. I think I ரொம்ப பெருசாவே சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். So Shyam is yet again another personality I remember very well meeting. I think we met at CK's office for the first time and அப்பவே we are working on some partnership but it didn't work out at the end. ஆனால் ஃப்ரம் தென் ஐ நோ அன்னைக்கு வந்து எனக்கு புரிஞ்சது என்ன, ஷாம் இஸ் நாட் சம்படி ஹூ பேக்ஸ் டவுன். எனக்கு ஒரு திருக்குறள் நான் எப்பவுமே எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவேன், இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பர் சிலர் பலர் நோலாதவர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இல்லாமல் ஏன் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னா ட்ரையே பண்ணாங்க ஒரு நோட் ஒரு அது எடுத்த ஒர்க்கை வந்து உட்காந்து ஒரு தவம் போல செஞ்சு முடிக்கிற ஆள் இல்லை, அப்படி பண்ணுறவனால முடியும் அப்படிங்கிறது.
அன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ஷாம் ஞாபகம் தெரியல. ஐ கிளியர்லி ரிமெம்பர் ஐ வாஸ் லைக் டிஸ்கரேஜ். இது எப்படி ஒர்க் ஆகும், இது மாடல், இது கேஷ் ஃப்ளோ பாசிட்டிவா, இந்த மாடல் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, நீட் இருக்கா, இப்படி தான் கேட்டே இருந்தேன் அன்னைக்கு. பட் ஷியாம் வாஸ் வெரி ஷுர், we have been trying to do this, we have done this, we have faced success, but எங்களால முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ப்ராமிஸ் பண்ணாரு. And then he succeeded from there. But then COVID came, COVID hit, and his industry was the one that took the biggest hit, everyone knows. Then when they won Tansit at Startup TN, I was not part of Startup TN then, I only later. But I remember speaking to the earlier team at Startup TN. I saw the cohort and then I said, Pragajit, I think I told Pragajit, one of my colleagues, I don't know who in this cohort deserves Tansit, but it is definitely Shyam. He bounced this wave of bouncing back from the COVID fiasco and then going on to build a stronger, much stronger brand. And now he has gone one more step and raised a series seed round. So tell me, Shyam, how did you? So you were an architect. From an architect to, I mean, from a software architect to a co-working, remote working solution. How did that come? Hi everyone. Nishant, thank you. Spencer, thank you. And startup team, Arvind, thank you. And I think என்னோட ஜர்னியும் அமித்தோட ஜர்னியும் similar, right? ஒரு series of turning points have created the journey. Infosys 4 years. I mean, okay, எனக்கு வந்து முதல்ல கம்ப்யூட்டர்ஸ் மேலே பிடிக்காது முதல்ல, right? I didn't study computers, software. I didn't know till I joined. In fact, I graduated out of college. I couldn't write a line of code. In fact, என்னோட காலேஜில் வந்துட்டு I did BTech in civil engineering. எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் எனக்கு நல்ல மார்க் வரும். அதில் வந்துட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் ஒரு பேப்பர் மட்டும் I will not flunk, but I will not get the best marks. So software is something I was alien to, but மேலே படிக்கணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தனால I joined Infosys to earn money. So I don't want to depend on my parents for my masters. So அதனால I entered into Infosys. But அந்த and I actually wanted to be an architect in the civil engineering world. Right? So I wanted to actually specifically acoustic buildings, இந்த மாதிரி எக்கோ அடிக்காம பில்டிங்லாம் கட்டணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஆடிட்டோரியம்ஸ், that is my passion. But software caught me. I could dream something, I could see something happening the next instant. Right? You can save the piece of code, you can see the result in the next instant. That was the kick in a way that I got. 18 years between Infosys, Cognizant, doing different things. What எனக்கு மிஸ் ஆகுதுன்னா when a services world you build something, end user is somebody who's like thousands of miles away. You never talk to the end user, you never know நீங்க பண்ண software. It's like you being a chef and you don't know whether the food is being liked by somebody or not. That feedback is very important, right? And the feedback I was not getting it, right? And as in a designation increase ஆயிட்டே போச்சு, responsibility started to increase, but and the distance between end user and your solution also started to increase with time, right? So that gave me the reason to become an entrepreneur. The first startup was not GoFloaters. First startup was in insurance space. I started a company called SMB Sure. This was actually after the Varada and tsunami, or tsunami and Varada in Chennai. Out of the tsunami, close to around 25,000 SMBs in Chennai, overnight they died, right? Number of SMBs that, just in Chennai I'm saying, I'm not even taking the entire coast of Tamilnadu, right? Just in Chennai, 25,000 SMBs died overnight, right? Either because our inventory flood la poiduchu, illa avanga infrastructure flood la poiduchu, or avangalukku edo aidichu, whatever, right? So, and that problem is what I want to solve, right? India, even today, close to around globally, 75% of SMBs have insurance. In India, it is less than 2% have adequate insurance. So that is the problem that I wanted to solve. SMB Sure started in 2017. Other 9 months continuously I was doing that, right? Other actually, it's like, how do you say it? Serendipity or like the butterfly effect kind of a thing is what happened with me. One of my mentors said that, SMB insurance, na yaran ungita varamatta. You have to choose one segment, like how Mani said, financial services within that lending. I said, okay, SMBs eduka matta, let me do restaurants, F&B, restaurants,
cafes, I will do insurance, right? I'll figure out how a solution for that was, right? So, நான் பைக்ல கிளம்பிடுவேன். I still have the same bike. Avenger like உட்காந்துட்டு go around Chennai, meet all restaurant owners, cafe owners, talk to them about insurance and why they should be taking it and all that. Obviously, it was a very tough set. But one thing that happens is like all these SMB owners, or the cafe owners will call me when the restaurant is in the lean. Like that's when they'll have time, right? Busy days they'll they'll call us during the weekend. So I'll walk through the cafe, empty chairs, empty tables, and I'll meet the MD in the back of the restaurant. With the patient in the money related, then I'll go back, right? Then I was doing this like 7-8 months. I was doing this, then this problem, and at the same time, now the cafe coffee day and Starbucks is where I will go between two meetings. I'll sit there, put my laptop. What is it? Either my developer, designer, marketing person, sales person. So I have to do everything, right? உட்காந்துட்டு எல்லாருக்கும் மெயில் போடுறது, மீட்டிங் செட்டப் பண்ணுறது, இல்லை வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ அதுக்கு உட்காந்து கேஃபே காஃபி ஸ்டார்பக்ஸ்லேயே உட்காந்து ஸ்டூங்க, ரைட்? அண்ட் யூ கான் கோ தேர் ஃபார் ஃப்ரீ. ஒரு காஃபி ஆர்டர் பண்ணணும் லாத்தே, 150 ரூபா அவுட்டு. வேறு யாராவது மீட் பண்ணுறாங்கன்னா 150 ரூபா அவுட்டு. அந்த காஃபி யாருக்குமே பிடிக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு. இது வரைக்கும் ஸ்டார்பக்ஸ் கேஃபே காஃபிலே காஃபி பிடிச்சி போனவங்க எனக்கு தெரியாது. அட்லீஸ்ட் நான் போகல அதுக்கு. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சரவணா பவன் தான் 20 ரூபா காஃபி இஸ் லைக் லாட் மோர் பெட்டர், ரைட்? ஸோ அந்த காஃபியும் வேண்டாம், ஆனால் இடம் மட்டும் வேணும். ஹவு டு ஐ டூ திஸ், ரைட்? அப்போ தான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபார் அதுக்கு ஒரு 3 months கோயிங் ஆன், கேஃபே காஃபி டே ஸ்டார்பக்ஸ், கேஃபே காஃபி டே ஸ்டார்பக்ஸ். அண்ட் தென் ஐ செட், தென் என்கிட்ட ஆர்டர் பண்ண சர்க்கிள் எல்லாம் கிட்டே ஹவ் ஆர் யூ கேஸ் டூயிங், அவங்களும் அதே ஸ்டார்பக்ஸ். நீ பஸ் நகர்தான் அடையாளம் இருக்கு. ஸோ பட் ஸ்டோரி இஸ் த சேம், ரைட்? Then I thought, okay, it has to be somebody should have figured out a way to solve for this, right? எனக்கு வந்து இடம் மட்டும் வேணும், ஒரு 2 hours 3 hours வேணும். How do I get it, right? So nobody had a solution for that. So நான் மட்டும் எனக்கு மட்டும் நுங்கம்பாக்கம் KNK ரோட்ல ஒரு கேஃபே பிடிச்சேன், பெருங்குடியில் ஒரு கேஃபே பிடிச்சேன், அப்புறமா அண்ணா நகரில் ஒரு கேஃபே பிடிச்சேன். நான் வருவேன், உனக்கு 100 ரூபா கொடுப்பேன், என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, தண்ணி மட்டும் கூட, நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிடுவேன், 100 ரூபா கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் உங்களுக்கு. They agree, right? Okay, yeah, cafe is all dining, so நீ வந்து இப்போ 100 ரூபா அட்லீஸ்ட் வருது, ரைட்? அண்ட் இன்ஃபேக்ட் they said ஒரே கண்டிஷன், நீ ரோடு பக்கத்தில் கண்ணாடி பக்கத்தில் டேபிள் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணு, அப்போதான் வந்து போகிற வரவங்களுக்கு அந்த கேஃபே ஏதோ நடக்குதுன்னு தெரியும், உள்ளே வருவாங்க. நீ அங்கே மட்டும் அங்கே தான் உனக்கு கொடுப்பேன், அங்கே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணு. ஓகே, எனக்கு இடம் தான் தேவை, எங்கே நம்ம தலைமையில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறது. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன், ரைட்? அண்ட் this was working 2-3 months. This was working. எனக்கு வந்துட்டு if I was like in North Chennai, I'll go to Anna Nagar. If I was in Central Chennai, I'll go to Nungamaka. In South Chennai, I'll go to Perumgudi, right? So இது வச்சு ஒரு 2-3 months I was running this, and at the time I was also working on my insurance startup, right? And அது ஒரு பெருமை இருக்குது. இந்த மாதிரி I've hacked, right? I've hacked the system, right? No, I don't have to buy a coffee, I don't have to buy a sandwich or a burger. I can get this place. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ்லே எனக்கு ஒரு இடத்த பிடிச்சி கொடுக்கலாம் அப்படின்னாங்க. அப்படி பண்ணி ஒரு 3 மாசத்துல நான் 100 பேருக்கு இடத்த பிடிச்சி கொடுத்துட்ருக்கேன், ரைட்? ஸோ ஐ ஹேட் அ வாட்ஸ்அப் நம்பர், வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, நான் இதுதான் கேஃபேனுவாங்க, யார் ஓகே புக் பண்ணினா சென்ட் them there, right? Then I was talking to one of the founder circle. I was talking to them, hey, இதை தான் நீ பிஸ்னஸாக பண்ணுவோம், ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, this is like lot of founders and freelancers need this as a service, right? Why are you doing your insurance thing, right? Then I met one of my mentors called Sukumar. Sukumar in the way, in fact, we met in Sangeeta coffee. I gave him the coffee in hand, we met him. Sukumar in the way, idea இருக்கு, இந்த மாதிரி கேஃபேஸை டைப் பண்ணிட்டு ஆன் டிமாண்ட் ஆஃபீஸஸ் கொடுக்கலாம், நிறைய ஃப்ரீலான்சர்ஸ்க்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக கேஃபே காஃபி டே ஸ்டார்ட். ஐ மீன் அங்கே போய் 100 ரூபா காஃபி கொடுத்தாலும் ஏசி ஒர்க் ஆகாது, சத்தமாக இருக்கும், வைஃபை ஒர்க் ஆகாது, ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்காது, ரைட்? இட்ஸ் ஸ்டில் நாட் அ வெரி ரிலையபிள் சர்வ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பட் ஹவு டு ஐ டூ திஸ், ரைட்? He challenged me saying that it's a good idea, right? It's an idea, right? Whether it's a business, I don't know, right? It's an idea, it's a good idea, right? And நீ வந்துட்டு ஒரு ஏற்கனவே established business model, you're not going to do something, so you don't know that, right? How are you going to find out இது ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகுதா எனக்கு தெரியும்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. He challenged me to do this in the most frugal way. So all that I did was buy a new WhatsApp number, which I still have. All of you probably are messaging me on that number only. 9087335533. So if you want to, so I would say like, hey, if you want a cafe in Chennai, message me there. I will send you Google Maps link. I'll send you payment link. You pay and then you book and go. I did this, and December 12, 2017, I met Sukumar. December 14, same like 2 days
48 hours, I had my first revenue coming in, right? No, this was not even registered, there was no name for it, right? It was Sham Cafe booking service basically, right? So they would just message me and I was booking, right? And from December to March, the turning point happened in January where somebody messaged me who I don't know how they got my number, right? Till that time, friends, people who knew me will message me. But when the first stranger booked a cafe through me, that's when the bulb was glowing very brightly, saying that, hey, this is a business that I should do. So in February or so, I pivoted from, I killed the insurance thing and I started GoFloaters as a separate startup and kept on going. I think somewhere in 2019 is when I met Arvind, I think, right, was trying to raise CK Angels had formed and I was going to pitching them and all that. So that's been the journey. It's an accidental series of events that led one thing led to the other. And COVID was disastrous. It's easy to blame something and say I did quit, but that made me quit, right? So, but me and my co-founder Srivatsan said, whatever happens, we are not going to die. The only goal that we had for COVID was not to die, right? Because we were very, very confident that the light at the end of the tunnel was brighter than it was before COVID, right? Because remote, distributed working, all these buzzwords were actually being talked about, right? So COVID, while it was we were bedridden for 2 years, but after 2 years when we got out of the bed, we were able to run faster, right? Because it helped us get the message across. And now we've pivoted into a B2B model, so we help companies that have distributed teams work from wherever they want to work. So if you are in Trichy, you want to go to a co-working space and work for a day, you can do that. If you're in Guwahati, you can do that. If you're in Indore, you can do it. Obviously, Chennai, Bangalore, Hyderabad, all these things, right? So the whole idea is like what he does for cloud, we do a similar thing for offices, right? You take a desk for a day, you take a meeting room for an hour. Wherever you're in India, you cannot get that from GoFloaters. So that's been the journey. Again, I think the resilience part is what Arvind introduced me with the resilience part. It is like, right? So same thing what Avadh was saying, right? So I don't know, right? Probably it has a mad conviction. Maybe it could have turned out to be disastrous also, but for God's grace, it has turned out to be a positive. That we say we are going to stick. Whatever happens, we're not going to die, right? We're going to survive. We'll figure out how to survive. So I took a job, I took a part-time job, my co-founder took a part-time job, but we kept GoFloaters alive through the pandemic, and then now things are obviously turned out different. Inspiring. Let me come back to money. So money just recently raised $400,000 in funding.